uSaul bekayenza izinto because afuna ukubona. Ngaso sonke isikhathi bafuna iapproval yabantu. Amen uzalane. And bekayenza izinto afuna ukuthi abantu bampraise. Bekayenza izinto because afuna udumo lekuba uNkulunkulu. Ngafuna ukuthi udumo lizokubani lize kuye. The only time uSaul will repent uma abanjiwe. Uma uSaul azoza kuyathi why uyenza lokhu uzodumndeni ke uyaqala uyarepent. But the question is, in fact, who you are in the dark where no one sees you. That's the most important thing. Amen. Amen. The person who you love, no one will judge or see you or do anything. That's the person, the perfect person. If you are a humble person, when no one sees, that's the person without Bishop Ash with anghambi nana ngada ngazi nenzana. And akubelanga azwani ishengelokuza ngengane zakhe ukuthi ziyenzani. Amen mzalane. Mela khululeke mazingekho ingane zakhe because knows that ingane zakhe abantu after the God's heart. Yeah man. Now uSaul everything bekayenza ukuthi idumo luze kuye, ayenza ukuthi abonwe, ayenza noma kanjani. Kukhona la uSamuel athi linda insuku ezi7 ngizoyenza umhlabelo ngaphambi kokuya empini. Ngathi uyabheka uyabona ngathi isikhathi sihambile yena wazenzela umhlabelo. Instead ukuthi alinde ulokhuza uSamuel eze azoyenza umhlabelo phambi kwabaNkulunkulu yena uzenzela into efuna kuyo. After uSaul ayenze everything bekafuna ukuyenza, isizwe seIsrael now frustrated because umkhuleko wabo uNkulunkulu uphendulile. But unfortunately lento lena bebaqabanga ukuthi lena abayifunayo ayisiyilena abayifunayo. So that's why mzalwane umkhuleko wakho kumele kube ukuthi uNkulunkulu eyakhe uyiwili mayenzeke kimi. Konke lokhu wena obhekele kona makuze not lokhu mina ngikufunayo. Because sometimes izinto esizikhulekelayo asizinto ezizosakha ziphakamise, asizinto ezizosenza sibe ngabantu abadlana after the heart kaNkulunkulu. Amen. Masiya kuSamuel chapter 1 verse 2 kaNkulunkulu kuSamuel sokwanele manje. Ukhalile long enough. Lo muntu okhalelayo sengimsusile esituleni. Why ngimsusile? Because usifunela izenzele yakhe intanga. Kodwa manje demele uyenze yini? Gcwalisa amafutha bese uhambe uye Bethlehem. Bethlehem sizwe lo gama. Hamba uye Bethlehem because eBethlehem ngithole a man after my own heart. Amen bazalwane. Amen. Uthi ukhalile kwanele. Banengi bazalwane abakhona phakathi kwendawo sebakhalile baNkulunkulu uthi kwanele. Uthi sukuma nawe usithithithe. Sukuma nawe usiprepare because okusha kuyeza manje. Sukuma nawe usiprepare because imikhuleko yakho izophenduleka manje. Sukuma usiprepare because lamasango beloka avalekile ngaphambi kwakho azovuleka manje. Sukuma usiprepare because all the demons bezibamba ibusiso zakho zikhululekile manje ngelika Jesu igama. Uthi Samuel sukuma ugcwalise ijaka lakho ngamafutha and uhambe uye Bethlehem because ngithole someone lapha eBethlehem. Amen bazalana. Amen. Now izo Samuel maphendula uthini? Hey, phela ngisho le nkosi abelebekile uSaul. Hey. Izombulala. Mangisuka ngapha egqoba inkosi endaweni yakhe uzombulala. Uthi baba uNkulunkulu lapho ngingakhululeka. Thatha izinyana uhambe uye Bethlehem. Mawufika khona usho ukuthi uzoyenza isihlabelo kuba uNkulunkulu. Amen. Makafika eBethlehem uyenza njengoba ubaba uNkulunkulu ashwile. Uyabiza uzubiza nendlu kaJese uthi naye mayiza. Bayifika indlu kaJese khumbula ukuthi yena uthi ubaba uNkulunkulu azokhetha the next leader kuphi endlini kaJese. Amen bazalwane. Amen. Mase bahlangene bonke kanjalo. Moyithatha from ulokhuza uSamuel 16:6. Kuvela the firstborn noma kuvela ubhuti omdala. Makavela ubhuti omdala izo uSamuel uthi definitely lo uyibaba
uba uNkulunkulu amkhethile. Asibheke izinto ezifanayo. Elab was i-giant, bekanomzimba, ayinsizwa nje enkulu. And then Saul was almost the same. Amen, bazalwane. Yeah, yena bekamuhla insizwa nje enkulu, and then Saul was almost the same. Now uba uNkulunkulu uthini uthi no, asubuye lona engimkhethile. Asubuye, yes, yena ubukeka indoda empela enamandla ezokhona ukona isize ilwe nani, but asubuye lo ngomkhethile. Picture this, bazalwane. Empilweni ehambeni noba uNkulunkulu sizohamba simiste imark. It's okay. What you do after umiste imark, that's the most important thing. Into edisqualify uPaul, uSaul izinto bekazenza after ayenze isono. Now sizohamba siyenza amaphutha. Sizohamba inyawo lishibilike. But lokho kwenzayo after inyawo lishibilekile, that's the most important thing, mzalwane. The reason uba uNkulunkulu athi ngithole indoda after my own heart, akusho ukuthi this guy was perfect. Bengekho perfect. Amen, mzalwane. But indoda behlala isedolweni, ihlale ibheke kuyo uba uNkulunkulu, ukuthi usizo lami livela kuwe uba uNkulunkulu. If you noma mistake the mark, the next thing bayenza ngokubheka kuba uNkulunkulu. Amen. Ngendlela kaJesu uSamuel uhambe noba uNkulunkulu iminyaka eminingi. uSamuel kuyena bekakhuluma indaba zaba uNkulunkulu esizweni saba uNkulunkulu. Bakuvela this guy, he missed it. Uthi surely this is the one wa uNkulunkulu amkhethile. Because ubheke ngani? Ngamehlo wenyama. Nathi sizoyenza amaphutha abazalwane ngoba sibheka ngamehlo wenyama. But asifumele umoya uNkulunkulu through umoya engcwele uthi asibuyise endleleni. Akekho umntwana okwatisa umzali njengomntwana ongafuni ukubuyiswa endleleni. Amen, mzalwane. Amen. Ukwatisa kabi umntwana ongafuni ukubuyiswa endleleni. So our leaders will make a mistake. Everyone will make some mistake because we are not perfect. But the nice thing which will always say, moyo ngcwele uzokuprimanda. Moyo ngcwele uzokuprimanda mzalwane. Utshela indaba ongayazi. If bongakayizwa mzalwane. Bonke bayeza one after another. Uba uNkulunkulu uthi no, lo asiwuye emkhethile. Bayaphelela boyi6. Uyabuza uSamuel, ngabe yibe bonke abafana bakho labana? Uyaphendula ubaba, no, asiyibo bonke. Ukhona lona omncane, akabizi igama lakhe. Khona lo mncane uyalusa le esigangeni. Ukuthi uSamuel mbizeni. Asiye kwahlala phansi sidle until afike. Mzalwane, ziningi izinto ezilinde wena ukuthi ufike mzalwane. Ziningi izibopho empilweni zabantwana babantu ezilinde ukukhuleka kwakho mzalwane. Ziningi izinto emakhampanini athize ngento ezizilunga until kufika wena mzalwane. Uba uBishop hlala athi unganyazi ukukhuleka kwakho mzalwane. Ngaphandle amafamily alimele, amafamily aqheke phakathi mzalwane. Until wena ubona ukuthi kenzakalani lo mndeni bese wena uyakhulekela lo mndeni, ziningi izinto ezingeke zilunge mzalwane. Baningi abantu abalele namhlanje ezibhedlela, baningi abantu abadila namadimoni, abadila nezimo ezinzima mzalwane. Until wena uthatha inhliziyo yakho uyonikeza uba uNkulunkulu and pray for them mzalwane, angeke izinto zilunge mzalwane. Ngizwa ngisho even nama-family members wethu maningi akudakika amadimoni mzalwane. Alinde ukukhuleka kwakho mzalwane. Amen. So ziningi izinto ezingeke zizitshintshe until kufika wena mzalwane. Because uba uNkulunkulu kwenze wahluka nokuphathisa nogqobo elihlukile elingafani nelabanye ugqobo mzalwane. So elakho ugqobo yile lizovula la kuthiwa khona manje sokuphelele mzalwane. Lapho bathi sebazame konke wena mawufika nelakho ugqobo izinto zizovuleka, izibopho zizokhululeka. Abantwana baNkulunkulu bazoba free mzalwane. Khumbula ngithina sikuyoba ibandla lenza zonke izinto ezenziwa yilinye ibandla, kodwa soba ibandla
elenza izinto ezikhulunywa ngomoya wengcwele. So ziningi izinto ezizokhululeka masifika labo uNkulunkulu azabethi siye khona. But until asho njalo sizoma lana silinde entule into lena the siyenze kusho ukumdumisa. Amen bazalwane. Amen. Uthi mbizeni until afika. There's nothing ezoyenzeka mzalwane. Bayaye kumbiza uyeza. Makafika kwaMkhulunkulu uthi na. And makafika uDavid was not what Israel would say, this guy is perfect for Uba leader. Because he was a young boy. Amen, Zalane. Amen. And there's nothing David acceptable lose. But the prophet tells you tell upon a slide and there's a real corner Zalane. Ilawa uNkulunkulu akuprepare khona akupheka khona mzalwane. Njengoba kubekela phayana akafihlanga ngodi njengoba kubekela lapha akukhohlwanga ufihlile because yakuprepare mzalwane. Amen. So ngithanda ukusho ukuthi nabafethu la njengoba every day kuseni nivuka nizoshaya umichingo mamhadebe every day kuseni uma la ngaphambili wena uziza kahle noma ngazizwa kahle maruma la ngaphambili azosihola ngeworship. Ngoba uNkulunkulu is preparing you guys for something, is preparing you guys for somewhere. Njengoba abafowabo bakaDavid bebathi bamnikeza umsebenzi lo useless. Umsebenzi lo ubonakala ngathi akusi next but hamba ulusizimba, hamba uhlala lesigangeni. What David did to thembekile alapha esigangeni when no one bekambona. Amen. Phela bayengekho khona phakathi kwabantu ukuthi bamshayile izandla ukuthi yes the right. La bekayedwa khona ngekho umuntu bekambona la bekathembeke khona. Ilana bekaspend isikhathi sakhe asedolweni. Ilana bekahlala phethe isidinci sakhe adumisa ubaba uNkulunkulu. Amen mzalwane. That's why noma uSaul isithema zimhlasela imimoya bathi hayi no siyamazi khona lo thando umfana othanda ukushaya isidinci. Because always la bahamba khona bashaya isidinci sakhe adudumo malube kuwe baba. Amen. Bekahlala adumisa ubaba uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. That's what touched impilo inhliziyo kababa uNkulunkulu. Amen. Ukuthi everything bekayenza because afuna udumule kuba uNkulunkulu. Anganandaba ukuthi kuyenzakalani lana. Amen. Ngaso sonke isikhathi bekahlala bheke kuba uNkulunkulu. That's why uNkulunkulu said this man definitely huyo umuntu was after my own heart. Mbizi. Babambizi yangena. Mangena uSamuel umbeka izandla umtheli oil. I just imagine amhlebele ukuthi uba uNkulunkulu ukhethile ukuthi uzoba umholi kaIsrael. Bamambiza uDavid bakangena endlini ungena uDavid umelusi. Makaphuma endlini uphume uDavid the future king kaIsrael. Amen mzalwane. Amen. But makangena ungene angazi ukuthi uba uNkulunkulu umbekeleni. But there's one thing bayazi ukuthi ngaso sonke isikhathi ufuna uba uNkulunkulu ukuthi akuhlala dumisa uba uNkulunkulu. Ufuna ukuhola uba uNkulunkulu. That's the one thing bayazi. So nawe hlala ekholweni, hlala edumiseni uba uNkulunkulu. Kuhle akusikuhle mdumise uba uNkulunkulu. Amen mzalwane. Because isikhathi esiningi simdumisa makumnandi kuphela. Simdumisa masiphathi kwabantu kuphela. But mase sisodwa simdumisa uba uNkulunkulu. But uDavid wathi he did udumise uba uNkulunkulu lapho izimvula zina. He was honest and faithful ekuseveni ubaba wakhe nasekuseveni amabrothers wakhe. Because lezi lembuzi bekazilusa sizona imbuzi zakhe but imbuzi zakababakhe. So azangathi ngoba sizami lembuzi lezi ayeke ngithembekisa. But ube honest, waba faithful ekuliseni izimbuzi noma izimvu engasizakhe. Kanti uba uNkulunkulu asipreparing ukuthi azolusa izimvu zakhe ngabantu bakhe. Lithi iBhayibheli bangambeka izandla uSamuel, umoya kaNkulunkulu wehlela ngaphezulu kwakhe. But after umoya kaNkulunkulu uyehlela ngaphezulu kwakhe, bheka usesehamba ngendlela emangalisayo. Akathi no, Samuel phela uthese ngiyinkosi. Manje ngihamba nawe phela nya kuphi? Nyalela endaweni yami. But he went back. Yolusa izimvu. The future king who was anointed kuba iking ubiyele kuphi? Ubiyele kulomsebenzi lona useless. Lona abantu abangawunayo. Because beyangamanga kanjena athi ngifuna nje ukuthola nje opportunity nje ukuthi ngiphume lana kulomsebenzi oyenzayo.
but la beyakhona uthe so la uNkulunkulu angibeke la, I'm supposed to serve honestly. I'm going to be faithful la uNkulunkulu angibeke khona. Bishop ngakhuluma ngelilanga uthi bokunamalanga lana kuba umndeni wakhe khona, but she's been faithful ekusebenzeni uNkulunkulu and preaching the way uNkulunkulu amtshela ngakhona. That's why ngithi bazalwane, I'm so grateful ukuba nalabaholi lawo, because ukukhule ngifundayo kiwo. Amen bazalwane. Now he has been anointed as a king, but uyabiyela kuba yi-servant. Lokho kukhumbuza one question eyabuzwa abafundi bakaJesu kuJesu, ukuthi who's the greatest of all kukingdom kaNkulunkulu? Waphendula uJesu ukuthi is the servant of all. Lona osithobayo azehlisa abe yi-servant, uye lona ngizomkhuphula, uye lona omkhulu esizweni sakaNkulunkulu. Mzalwane, there's nothing uNkulunkulu ayifunayo kuye accept your heart. Thatha inhliziyo yakho inikeze uNkulunkulu. Namhlanje negazi lakhe uJesu Kristu sikliniwe, sayenza sangcoliswa, sanikezwa i-access ukuthi size kuba uNkulunkulu, sibe ngabantu baNkulunkulu mangababheka zothi yes, laba abantu who are running after my heart. Lithi iBhayibheli after uDavide agqotshiwe uhambile wabiyela endle. Kuthe lapho asendle noma liyana noma liyashisa noma lenjani, but he showed up. Wayenza lokho kumele akwenze. Asangathi namhlanje ngoba kunjena, no, ubaba uNkulunkulu uzo understand. No, ubaba uzo understand. Useve ubaba wakhe ngendlela beyiletha udumo kuba uNkulunkulu not kuJesu. Ntombi athi awungizwa. Useve ubaba wakhe biological father yakhe ngale ndlela lena bengalethi udumo kubaba wakhe, but beletha udumo kuba uNkulunkulu. Sifike isikhathi lana abizwe khona eze kupalace. Lapha kupalace makafika ayenza ukusebenza, phinde futhi abe yi-servant, aseve ngokuthembeka. Zithi mazimsukile uSaul athathe umkhonto awuphonsele kuDavide. Makaphonsela uDavide aquze, ushaya iqilini. Nawo bazalwane, uDavid bekayi-1 nenkosi uSaul. Dana uthatha lo mkhonto lona awuphendisele kuye, but still useve waba honest nothando. The very same king lebefuna umbulala bayiseva ngothando, because lokho kungalethu udumo kuye uSaul, nolethu udumo kuba uNkulunkulu. 2 times amphonsela ngomkhonto afuna ukumbulala, but 2 times angawuthatha awubisele kuye inkosi. The only thing ayenzile ukuthi abaleke. Zange aseve omluba bakhe uJese ngendlela elethu udumo kwaNkulunkulu. Nakuye the very same king eyajika bemthanda eqaleni, yabuya yamzonda, yafuna ukumbulala, but still uyiseve with love. Uyiseve ngale ndlela lena zange iphakamise yona inkosi, but yaphakamisa ubaba ezulwini mzalwane. Telephone call mzalwane. Telephone call mzalwane. Bakubuze ngale colleague osebenza naye, lekuphathisa kakhulu. Babakubuza because bafuna ichashi applyele somewhere. The question is, what are you going to say? Uzobatshela the way angakhona. Uzobatshela the way useless ngakhona. Noma uzakhuluma ngendlela engeke siphakamise yena lo muntu, but ezophakamisa ubaba uNkulunkulu. Bazalwane, everyone ohlangana naye every day, whatever uyenza kuye, it's not about that person. It's about inhliziyo yakho nobaba uNkulunkulu. Kuyo yonke into oyenza noma ubani, iyenze ngale ndlela engalethu udumo kuye, but elethu udumo kuba uNkulunkulu. Kuba uNkulunkulu ufuna siphile impilo zethu ngale ndlela le ezoletha udumo kuye bazalwane. Not only will make our parents way to heaven, but will bring iglory kuba uNkulunkulu. Ukuthi whenever abantu bakubona basho indeed uNkulunkulu walomuntu uyaphila mzalwane. So uNkulunkulu, there's nothing after yona today but after your heart. So asithathe inhliziyo zethu sisinikeze bani? Sinikeze yena uNkulunkulu. Kuthe njalo amzingela uSaul,
wathola ithuba lokuthi ambulale lapho asemgedeni asathi uyazikhulula inkosi, kodwa azange akwenze lokho. Bathi amabutho kaDavid babambona bathi nangu umbulale, because uNkulunkulu udilivile ezandleni zakhe. uDavid wasondela wakhatha nje irobe yakhe wahamba, because uDavid still respected uSaul as inkosi yakhe, because akabhekanga uye. David can't disqualify uSaul. Okunuka uNkulunkulu disqualify uSaul. Okunuka uNkulunkulu remove uSaul ngesikhathi sakhe. Amen mzalwane. Until then uDavid uthi loya ubaba. Amen mzalwane. After baphumile uyavela uDavid uthi baba Nkosi yami, ngilitholile ithuba lokuthi ngibulale manje cha akwenzanga lokho. Bona na umphethe ingubo yakho. Amen mzalwane. Because kwezinye inkathi siyazi step in sizama ukuzilwela izinto ngoNkulunkulu akafuni lokho. Ufuna ukuthi every fight isiyilwayo siwinde with love. That's what David did. Amen bazalwane. Even no wakhe umntwana omzalayo bekafuna ukumbulala, but still umthandile. The only thing that David will give, it was love. Ngaso sonke isikhathi it does not matter ukuthi bamenzani kenzakalani, but in return he will give love. And every time ayenza iphutha, anganandaba wena khona umuntu ombonile noma yakho umuntu ombonile, inhliziyo yakhe iyaphuka because uwonele bani? Uwonele baNkulunkulu. Bazalwane baNkulunkulu ufuna bobaba nabomama uyibhala. Amen. Ufuna ama-leaders that will serve ngalendlela lezo letha udumo kuyo. Ufuna abomama abazosiphatha ngalendlela leyo ezoletha udumo kuyo. Ufuna i-youth ezosiphatha ngalendlela leyo will bring glory and honor to baNkulunkulu. baNkulunkulu akusisi ishumayela ngezindaba. Amen.